Понеслась. Всем привет, вы на канале Будем ТВ, с вами Андрей. И продолжаем проходить, и будем совершенствоваться. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? You would let the void run free so you can feel the joy of your skin sagging as you age. No. Becoming the divine means taking on the power of all. The divine was created by the gods to shelter us from. The divine cannot use his power for anything else. Ты нудная. Very well, then. The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl, mix in a little blood, set the concoction aflame, and then ignore any feelings of dizziness, itchy bones, or a dire sense of existential dread. Everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. Ritual in the tome by the bookcase. Even an incinerator to provide a flame. Опа. Инициатива, но... Блин, вот так-то хороши. Так-то хороши. Всё понял. Back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Магическую, блин, можно прикупить, слушай. Там с магической броней мы уравняемся тогда. А, прикупить, ага. Как же. Давай попробуем. Так, если так, 120, и у меня 3 соточки почти. Ничего мне не светит. Где 3 сотки не хватает. Ладно. Давай, я готов. Я готов продать тебе твои же вещи. Такс. Уступка перестигла, может пригодиться. Кошель. Трешечка. Так, капец, тут с чем можно взаимодействовать, дофига всего. Так. Ingredients in the cupboard, ritual in the book, sauce in the fountain. Go! Блин, что не хватает? Не хватает. Нет? Нет, ну ладно. Так. Чернокорень. Кровь обсидиановым. Панцентом. Так, чернокорень. А он тут есть? Что, как где эти чернокорень-то возьму? Simple. Perform the ritual. Ingredients in the cup. А, где? Opening the door, you see it. After a quick rummage, you gather up the black. Well. Ты смотри. Нифига. Так, а вот теперь если... Отлично. Да что ты, уйди.
поджечь. А, как непонятно. Дай-ка еще раз наперчить. Я взгляну, больно уж мне очень понравились. Да погоди ты. Инициатива, вот что мне. Ну, такая же, типа, ну 10-40. Ё-моё. Это очень сильно. 10-40. 280-245 будет. Вроде не такая уж и разница, с другой стороны. Ладно, черт с тобой. У нас и восприятие, и инициатива. Ладно. Сколько инициатива? 25. На, трешечка прибавляется. Черт с тобой. Так, и чё мне? Бам. As the smoke swirls about your skull, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you, as the world fades away. Все, короче, штырило. Ты смотри, классный блогер стоит. Bathed in the half-light of this eerie, starless landscape, you spot a figure you could... It looks haggard and weak. It's... My child. Come. Come closer. My child. The apparition clasps your face in shaking, skeletal hands, and you feel a tingle run through your bones. Everything becomes brighter, sharper, black... Time to open the eyes. Speak the spell. And see. Strange mirror image of yourself. Before you... You know me now, don't you, child? I saved you when the ship went down. I blessed you. Me, your god-woken soul, is my last refuge. Amadia stretches out and nourishes herself from the source that abounds in your presence. Ah, yes. That is better. That is если бы у меня не было истока, что бы ты делала? Truly. Dying. The void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. We are battling for our very survival, and we are losing. Indeed, there is. To save us both, you must realize, dear one, that our fates are now as one, just as our souls are now as one. Together we are a force to be reckoned with, but if we seek to survive the onslaught of the void, we stand no chance unless we become. And once you are strong enough, we must travel to the Well of Ascension. There, you will become eager, child. Before we discuss the where, we must first muse the what. The Well of Ascension is a lake. We gave those powers up freely to create the first divine. To bathe in the lake, that is where the road to divinity leads. And you must be the first to reach it, no matter what. I know, sweet child. Do you think I chose you for that fight? It is important you realize how the void has never been this strong. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to only he who claims everything will be everything. The voids do. I hope you understand them to their full extent. The other gods must. Of course, the others are saying the same to their mortal god-woken as we speak. But there can be only. So make no mistake, dear one. But do not let that dismay you. You will save all of existence. You will save your kin, and I will lead you to the journey will be fraught with peril. Laughter rolls and echoes. You flatter me, dear child. But of all that, we are I now. The spells you need to know I will teach you when you are ready. But first you must learn. So return to Rivellon and seek out these. Once you have, return to me here. Something that will make you understand that for a god, source is
It is a constant. You have the vision of a god now. Sight that can speak the spell during your peregrinations, and you will see them. Where the dead lie, the dead linger. Good luck. The Meister stares intently at you. Her eyes are tired and bruised, but determined. Still alive? Gods above them. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. Tell me, what did you see? What you know? She sighs impatiently as You can't channel enough sauce. Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? I know exactly what must be done. You must find a master of sauce. And I could have... The purging which the Magisters included as part of their service was quite... Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides to lime. Enough to sever my link to the font from which all source flows, and certainly enough that I cannot train you. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turned into meat puppets are those sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn. These are the kinds of creatures that grew bored pulling the legs from spiders and so moved on to people. However, it is the path we walk. No. The Meister doubles over in a violent coughing fit, struggling for breath. No matter what is asked of you, you must learn from them. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. But do be careful not to get caught. I was their guest for a time, and I promise you the gap. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just keep your eye sockets peeled. There may still be powerful sorcerers hiding. As she speaks, one of her wounds reopens, a dark red stain spreading across. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Ни хрена не понял, куда идти нужно. The spirit of an elegant elven woman, Materia. You can see me. I am the Meister's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual. Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken. But in my heart, I know no air fills my lungs, only fire. When the darkness falls... The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power, and not covet it for yourself. I lie to myself and Workers, what are you looking at? Gad, stop gawking at the shield. You ought to be quite... I read through some tomes I saw... Если честно, не особо интересно, что у них там. Что у них там? The Meister sits slumped in her chair. You notice that some of her scales have dropped to the floor. What news? Can you channel enough sauce? Then why? Давай-ка сейчас ненужное выгребем. Ненужное. Что из этого ненужное? Давай, допустим, рис. Допустим, да, допустим, 3. Ну, это иногда он делает. Может помочь. Руны непонятно. Ресту. Пока оставим. То сейчас так все бабло спущу.
был смущен. Так, ладно. 308, 231. The Meister sits slumped in her chair. You notice that some of her scales have dropped to the floor. Все равно не хватает. What news? Then why? Ну и черт с тобой. Погнали. Погнали, взглянем на ой-ой-ой, карту. Так. Она говорила про казармы. Latest news! Fresh from the war! Many a latest, my friend. The war, the bishop, the queen. To think that lunatic Siva is loose again. We won't be so gentle. Damn it. Majesty. All this damn work and nothing to show for it. Might as well have rotted in the death bomb. What's even the point? Taken too early, all hope destroyed. The path thus ended. Who shall rise? The spirit of a Magister stares dumbly at her translucent hand. My ring. Where's... The spirit pivots her wrist, staring at the fingerless hand. I should have been more careful. She hacked at my sword hand first. I couldn't defend myself. The spirit stares, absorbing your question. Finally, she points towards the kitchen. The spirit's lips part, but it doesn't come. She forlornly stares at you, unable to find the spirit looks at you with the smallest flicker of I was still alive when she started cutting pieces off me. She wanted me to feel it. The spirit inclines her head towards the kitchen. The spirit ponders your question and seems to shiver. Oh, in many places. Thus ended the conclusion of a noble bloodline. Once, this was a tavern, or a hotel, or a brothel. The cook acknowledges you with a small bow, an oddly formal... Please, sir, you should not be back here. It's not safe. A ghost? Peddle your children's tales out. I've spotted something. This ring bears the Magister seal, and there's blood on it. Please, I must insist you keep... She grabs the ring and glares at you, like a rattlesnake. You should have just kept out of this. She gives you a defiant... Magisters are a blight. They deserve worse than the death I gave them. I wouldn't taint the earth with their carcasses. Better that they vanish into unsuspecting stomachs. The cook shakes her head. You should have just forgotten it. Ну, дружище, что ты сделаешь?
Так-ка закроем, чтобы никто ничего не видел. Бахнем вот так вот. И вот так вот. Что ж я забываю это постоянно. Stew is good, if you're thinking of eating. Not right now. А, понял. Cooking notes. Wait. Something wrong with this. Блин, да что ж ты? Почему-то они не убираются вот это вот куда-нибудь нафиг отсюда. Расследование закончено. Магистр Карвер. Ладно. Same as before, the spirit... The ring! It was right here, on my finger! Something shakes the Magister's ghost from her stupor. Her gaze falls on the ring and brightens. My ring! Your words take a long moment to sink. Return it! Home to my... The spirit smiles at you. If it... Давай Карверу Гонзом. Я так понимаю, что это вот тут вот. The Magister's jaw is... What? Well, what are you waiting for? What? The bloody cook? It can't be. Well, why did Higba have that contraband then? Then he's still guilty of something. I'm not calling off the manhunt until I have that fiend one way or another. As for this cook, do you have any proof? The Magister snatches the ring from your palm. This is a conduct award. I present the cook's been reported dead. I thought she was another victim, but if she had this... He shudders in disgust. And to think she was so near to us, to me, all this time. He holds out a pouch of gold. You try to take it, but he doesn't yet relinquish his grasp. With his free hand... Keep this ugliness to yourself. I wouldn't want it thought that we Majesty... He lets go of the pouch. To think
Someone had the nerve to murder Magisters. Bellwether, I need those reports, damn it. Right away. You doing okay, boy of mine? I'm fine. Так. Че, закрыто? Все, вопросов нет. Вопросов нет, вопросов нет. Деленная ступня. Нафиг ты тогда мне не нужна. Я с тобой ничего сделать не смогу. Не умею я жрать вас. Так, ну что, давай. Капнем перчатки, посмотрим. Что по броне, примерно выровняемся. Так, где? Вот. А заодно истока отхлебнем. The Meister sits slumped in her chair. You notice that some of her scales have dropped to the floor. Ой-ой-ой. Давай обратно. Отлично. Не, мои лучше. What news? Then why, pray? Так, инициатива. Бам на единичку меньше. Восприятие на единичку меньше. Крит удар хуже. А броня 287, 269. По броне равняемся неплохо. Ну блин, столько ништяков тут теряем из-за этого. Давай загрузимся. Что-то мне эти перчатки разонравились. По броне здорово выравниваемся. А что-то по эффектам так себе. Так, пошли за магистрами, а пришли не тудой. What news? The Magisters break into the Magisters' barracks, find their records, and seek out masters of the source. Without their help, you will never have the strength to travel within your own soul. Все понял. Все-таки в казарму так и надо, как я так и да. И знал тогда. Да-да. Надо было с ней поторговаться, да уж ладно. Так. В казармы. Давай сюда торганем. А где у них казармы, я в душе не чаю. Кстати, возможно, они вот как раз таки тут. Стражница моста. Погост. А то ведьма, ладно. Not in any mood to talk about it. Buying or selling? Capital. Good luck to you. Так-то погодь, слушай. Дальний бой. Не, у меня лук гораздо четче. Buying or selling? Вот это всегда пригодится. Так, а можно ли мне тебе отдать этот список? Let it be known henceforth to each and every subject, in the absence of our beloved Alexander, as were let fly by the perfidious lizards of the ancient empire, with the aid and abet the divine order of Lucian is Dallas.
hammer of the divine. The hammer shall take counsel from her. Hail to the hammer. Dallas. Mum, you're a hero. Come on, can't I go play with the others? No could do, chickadee. You're not. No more disappearances? No more deaths? Absolutely not! No more disappearances? No more deaths? It seems justice has been served well. Wait until headquarters hears of my success, and perhaps I'll be promoted. Ну ладно. Рано нам, получается, не нужно. Elsa, my inkwell is dry. Fetch me some more. Right away. Come on, can't I go play with the others? No could do, chickadee. You're not leaving my sight for a while longer yet. Bellwether, I need those reports, damn it. Right away. Угу. You do know pretty good, Elsa, mine. my inkwell is dry. Fetch me some more. Так, почапали. Почапали, сохраняемся, чапаем. Так, это что у нас? Блин, понимать бы. Казармы, не казармы. Так-то вот это верно. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. Угу. But mother... You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. Stomach, my lord. Perhaps I could go downstairs for a bit of stew? Absolutely not. The coffers, man. The coffers, they're to be guarded day and night. Угу. Yes, of course. Of course, my lord. Так, ну это понятно, что у меня ничего не выходит. Сюда мне, наверное, нельзя. Then you're an idiot. Так. You've got a pick of the trance. You got that right, Hilka. You got that right. And I'm saying you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know? If I can get Alexander, then yeah, but... Че, типа ничего тут нету? Ну-ка, по троллям почитаем. Got a pick and you can trance. Есть же там у нас один. You got that right,
And I'm saying you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know. If they can get Alexander, they can get any of us. You're right about that. Right as rain, you'll go. Pull yourself together, man. Or should I check the cupboards for ogres? That's quite all right. Полезная штука. Вероятно пригодится. Угу. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. I am under attack. For your safety, step away. Explosion imminent. Please stop. Bugger this. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. Careful now. Это, наверное, из-за того, что я часто красться пытался. Давай попробуем без... Ну так, просто подойти к этим самым. Может, все-таки это ведь не казарма, нифига. Че, так-то верно. Careful now. Я тебя понял. Ты точно не дрыщ? Так-то 2 дрища. 3 дрища. Блин, чуть-чуть и не помер. Жалко, сейчас восстановится быстро. Да ну на. Так, короче, чтобы эти сундучки там не обыскать. Давай-ка вот что сделаем. No one ever regretted having extra help in a fight. I'll guarantee you that.
что, в этом-то прохождении я же ничего не обещал, правильно? Так что будем попясничать. Тикс. Сразу на площадь. Сразу торгуем. Потикал. Прикольный, мощный. Как мне кажется. Я, правда, щиты-то не ношу. 88, 60. Ну, даже если так, на шару. Говно. Я был неправ. Capital. Good luck to you. Блин. Хотя чё, блин. Не так уж и далеко. Сейчас мы быстренько невидимость выучим. Буду пробовать с ней как-то проходить. Ключ у меня, ключ у меня. Так, давай погнали. А, ну-ка, стоять. Good to see. Of course. Told you I would, didn't I? Sure thing. Не, ну музяка кайф просто. Причем дофига в каких локациях прям кайфовая. Молодцы, что тут сказать-то. Так, а что, я отпрыгивать-то не могу? Могу. Могу. Это хорошо. Благословения пока не надо. Так. Все не то, все не так. И теперь погнали. Второй бы раз не наложить. Buying or selling? Так, погнали. Что тут-то написано? Once this was a tavern, or a hotel, or a brothel. В смысле, когда-то. То есть, а сейчас-то это что? Once this was a tavern, or a hotel, or a brothel. Caging anyone up that looks at them funny. An elf sways on her chair, her eyes focused on the counter. She slides one of the drinks. Слышь, моя фразочка. Drink or shut up. The drink has Nothing like a glove. She slides another glass of ale toward. Bottoms up. Can you just... Seriously. Her gaze swivels around the... Damien's dull knife. This place. Another.
reckon that dwarf and an elf is as well. Hold it. Papa no no, you no go. Quicker than quick, he plants himself in. I'm not here for show brisk riches. You got a reason to be here, you got a death wish. It's already mad as a bag of cats down there. And you again. I told you this. Really? This is the hill you want to die? Надо же было ее упал, но не то надо было делать. Ладно уж, давай броню пробивать. Stop. Go on now. Go on. Go watch yourself. I've got friends. Plenty of them. Ну, слушай, не на ролик, я бы прям завис бы просто музыку послушать даже. The town is poor, but this room is rich. Так, давай-ка засейвимся. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. And the tide is on the turn. You're willing to risk Fort Joy Делай for раз, one night делай with a два. lizard? Тынц, Then тынц. you're an idiot. Так, еще раз сейвимся. И стоямба. Значит, мне не грозит нифига в невидимости откупорить эти сундучочки. Странная механика.
Черт sense с of тобой, port joy. сохранимся даже так. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. Давай уже куда-нибудь стрясни нафиг в сторонку. Curiosity kills the cat. Forgets its sense of Fort Joy. And I'm saying you're willing to risk Fort Joy one night with a Понял. lizard. Я вас понял. Собака-то сутулая. О, это же из X-менов. Феникса играла. Как она? Джина. Росомаха где? Вот этот, наверное. По центру. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an Так, idiot. давай. Блин. Так, погоди. The bell still rings. Do you hear it? Do you hear it? Curiosity kills the cat. Forgets its sense of Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a Такое ощущение, как lizard? будто вот тут можно выгоду извлечь из этого. Then you're an idiot. And I'm saying you can trust me. I can see a sorcerer from a mile away. And you can't be too careful, you know? If I can get Alexander. Не, давай теперь тут засейвимся. Давай-ка прям вообще капитально. Капитальнее никуда. Вот так вот. Careful. I've spotted a trap. Не, ну че... Начинайте нагнетать что-то обстановку-то. Я же до этого-то все нормально сделал. Как меня тут-то просекли? Или у меня время вышло? Там же хода на 3, по-моему, дается это. Штучка. А, даже на 2, да, я скорее всего из этого вышел. Из невидимости. Look out. I see a trap nearby. Смотри, а так можно, значит. Даже давай вот так вот еще сделаем. Я просто понять хочу, этот ключик конкретно от одного сундука только. Или там сундук изначально открыт. Просто мне есть смысл еще этот ключ таскать куда-нибудь с собой. Побежал, побежал. Careful now. That's a trap. Да. Это прям вот ключ от этого сундучка. И это хорошо. Curiosity kills the cat. Forgets its sense of Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Вот все-таки.
coffers, man. And I'm The fine. coffers, they're to be guarded day and night. I can see a sorcerer from a mile away. Of course, my lord. Too careful, you know. You're willing to risk Fort Joy for one night with a Давай-ка засеймся и посмотрим. Нет, не здесь посмотрим. На то, как скрытность вообще влияет на что-то, что она дает. Такое себе все. А вот лук заценить стоит. Повышать бы всех вот этих типов по одиночке, блин. Айка, The тут dog lies there. разберемся. It snaps at your. It flinches. Under the collar, the dog gives you a long, hard. The dog goes to bite your hand. Hey, I feel okay. Thanks, Master did. Huh? Wait a minute. He turns to his. You bad man. It's all well and good for you. Penny for a grieving beggar whose dog ran away. God damn it! That was my livelihood. Penny for a grieving. No, you wouldn't do that, would you? Oh yes, you would do that, wouldn't you? I couldn't prevail upon you to change your mind, could I? He gives you a cool look, then rummages in his pocket. That's your lot. Go on then, get lost, you freeloader. Buying or selling? Блин, меня напрягает это вот типа уникальные кольца, ну или что-то вот, так скажем, все в таком роде, потому что непонятно. Оно где-то по заданию по какому-то нужно или так. It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we can get. Keep talking, Paul. Sawdust from a cell floor. Так, ну давай посмотрим. Угу. The carved figure is your touch. I'm all right. Сейчас чисто заценим, насколько скрытность вообще это влияет на что-то. Так, ну вот она столько видит, понятно. А, погоди. Посмотреть. Сейчас навыки сброшу. До этой мадамы дойду. Сохранюсь и буду раскидывать перки, чтобы посмотреть, ну, фактически, что вообще дает это. Всякое разное. В смысле, вы откуда тут вообще? Я же вас уже продавал. Странная фигня. А вот давай-ка и проверим. Ну ты, блин, слушай.
То есть, опять же, это зеркало нам дает какую возможность? Постоянно все скидывать. А потом делать, что хочешь. То есть, вот, взломал ящик, все, переучился обратно. Опять всех победил, взломал ящик, договорился. Все скидывай, перекидывай только очки. Не знаю. Ну, с одной стороны, это зеркало прикольное. Но мне кажется, оно, ну, типа, в какой-то момент должно исчезнуть. Сохраняемся. Сохраняемся. Фигня. Не надо. Смотреть противника. Ну давай. Действительно. Это прикольная штучка. Ну, согласен, вот это можно тоже качать, чтобы прям четко знать, кто, что, почему. С другой стороны, фиг его знает. Так, передавай скрытность. Ну нет, вдаль-то она также смотрит, просто лужа. Давай-ка сразу сюда. Yes, of course. Нафига я два вот этих вот штукинцы эти ношу? I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Buying or selling? Экс. Коготь есть, коготь есть. Да, ну и долго я играю, это пипец какой-то, конечно. Везде зайти, везде все посмотреть. А чувствую, второй раз, когда буду играть, я все остатки буду до прохождения везде на свой суну. Опаньки. Так, я вас понял. Так, а что я проверил? Фигня, нормально, не пойдет. Ну, я бы созданием легенд, наверное, играл бы. Так, давай-ка еще смотрим. Посмотреть. Так, это ливер. Все, я тебя понял. Сохраняемся. Посмотреть. Сопротивление. Ну, здоровье. Броня также. Это не интересно. Шанс попасть и урон интересно. По сути, только урон интересен. Не, прикольная штука, прикольно. Однозначно с ней буду проходить потом. Так, загружаемся. Вообще, мне кажется, в форте радость надо давать вот эту возможность зеркалам. Дальше ее отнимать.
Так, пока что давай сюда, баблишко опять купим. Так. Воровство. Ага, понял вас. Your beard, my lord. It seems less lush somehow. Lush as it's always been. Now train your eyes on my children. Беги, дуранда. Успел. Ну-ка, сейчас осмотреть, что у нас есть. Только отношения магического и физического броня, урона нету. Что умеет, неизвестно. Ничего ценного. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard. You got that right, Hilga. Then You you're got an that idiot. right. Так, если я не ошибаюсь. Ладно, черт с тобой. Buying or selling? Ладно. Давай последний раз переучимся все-таки на то, что было. Поболтать с людьми, чтобы что-то там убедить их. Все, на этом прохождении другого нам не надо. По времени бы пора завязывать, я ни хрена нашечки не сделал. Так, и давай на площадь. Погнали, посмотрим, что у нас тут такое. Какое-то зелеварение, блин. А, нет. Пищеблок какой-то. Driftwood Fishworks. Блин, а где у нас казармы-то, ё-моё? Балбес. Вот же балбес. Все же написано. Все же для дураков сделано. Magister Regional Headquarters and Jail. Driftwood. Ma, I'm fine. You're better than fine, Fab. You're a hero. Так, свой-то список возьмем. Магистры. А нам нужны кто? Все забыл. Список могущественных колдунов. Right away. Угу. Right away. You doing okay, boy of mine? Ma, I'm fine. Собака сутулая. Походу в подвале наставник, вот что я понял.
Смотри-ка, второй этаж есть. Магистерский лук. Ух ты какой. Да что ты? I'm on a break now, Yvette. You better not fall Такой asleep on себе. your watch again. Calm down, Brianna. Carver's got his dossier on the sorcerers. Everything's falling into place. All I need to do is watch. Так, список. Такое ощущение, как будто хрен его знает, где этот. Список. О, вот же оно. Заперто. Кстати говоря, ключик-то мне уже не нужен, так как он мне уже пригодился. А ключ по-любому вот этого типа. Turns to you with a scowl. He already. What? The Magister glances at you. Keep out of it. That's what I want to know. Stuck here with those silent. The new leadership ought to learn to respect its veterans. We're the ones who uphold the rule of law, not white ponches like Raymond and Jonathan. A sly smile creeps across the Magister. Aye, and sooner than you might think, if the rumours are true. Let's just say, there's other places where I'd be appreciated more than I am in Driftwood. The Magister loses some of his. I ain't saying. It's a secret for loyal men. Who asked you? You're not even supposed to be down here. The Magister glances around the cells before ripping the keys from his belt. This isn't the divine order I signed up for. Отличненько. Вот мы его и приболтали. Ну, неплохо. А, и фон Бен Место, он уже погиб. Прикольно, то есть мы бы его взяли, могли бы что-то это... От него, что ли, научиться? Так, значит, надо по всем пробежаться. А тут кто есть? Нет. Тут никто нет. Погоди-ка, этот ключ не универсальный ли?
Нет, не универсальный. Тогда мы, знаешь, что сделаем? Сделаем мы следующее. Эти перчатки до конца игры, блин, могут вообще пригождаться. Так, что с вами, гавриками, делать? Нельзя же вам тут прохлаждаться. Вдвоем. Ну ё-моё. Да ну что ты? Не, ну дело-то мы хорошее сделали. Теперь выяснили, что нам надо, походу, вниз в таверне спуститься. Скорее всего, там, по-моему, куча гномов было. Так, также нам нужно топать. Топать. В эту сторону. В эту сторону. Давай пока топай. Топай. Топай сюда. Хочу до эльфов дойти. Теперь-то с ними можно и потрепаться. Ага, все отлично. Вот с ними хочу потрепаться. Отдать этот амулет за хилы, блин. Или там кольцо, я не знаю, что они там до чего докопаются. Потрепаться с ним, кстати, может у них и наставник найдется. Посмотрим. Так-то бы неплохо было. Этот самый исток. А себе этот замутить. Дай-ка сюда, тут с дуплей по-любому что-то есть. Понял. Слышь, хорош. Nice to have some squeaking elves round here again. They always put on such a show at those big old heads.
По всю херню я впутываюсь. But you are no elf. This place is not for you. Its trial is not for you to attempt. I see you. An elf by appearance is not always an elf by heart. A true elf knows that nature is a finer weapon than even the sharpest blade. The pay homage to their skills, solve their riddle, and prove yourself. If you can. Winter shudders with ice and snow. Autumn rumbles, the sky lit aglow. Summer burns, air fiery as a heart. Spring quenches with bloody rebirth. I am the voice of the fire. My flame bears the will of all elves and lights the way for the... Видимо, невидимо. Не знаю. Что тут делать надо? Ну да, давай с эльфами потреплемся. Go no further. We are at ritual. Do not disturb us. Enter then. I see the good in you. I see you. We are in ritual for a fallen brother. You may talk to Tova. Do not break ritual. Earth to earth, wood to wood, birth to birth. I see you. Three battle-weary elven warriors make ritual over the body of a fallen comrade. They're chanting low and fierce. Blood to earth, to wood, to birth. The blood of Sarius to this earth. The tallest, strongest elf, whom you take to be the leader, considers you for a moment. She seems to give you the benefit. She places the tip of a long-bladed spear on poor blood. Her companions reach out and grasp the spear, ready to plunge it into Sarius's heart. The leader gives you a curious look. Then blood. Together they plunge the blade deep into Sarius's heart, then twist 3 times in practiced motion. Blood. Each warrior plucks a piece of heart and places it in their mouth. Chewing solemnly, their leader looks to you to see what you will do. It tastes of nothing at all. But as the supple muscle... Sarius is a warrior, proud and true. The elves pick Sarius's... Tova looks to you, then shakes her head. You should not help. The elves send Sarius to his final... His corpse rolls to a stop at the bottom of the pit. The elven... Then she wipes away... The tall elf stares into the pit with dry, bloodshot eyes, her face betraying no emotion. That is our business. I thank you for honoring Sarius. But perhaps it is best if you move on. She nods and casts her gaze back. We lose too much. She looks into your eyes. It is enough. No more. I do not doubt it. The void is too close. It pulls us all toward it. You attempt to honor us during the ritual. You attempt to honor Sarius. But we need help still, or we perish here. I wonder if you honor us once more. It is something of great impact. Our home forests are gone. The great trees are cut to pieces. The memories inside, they become nothingness unless we find our scion. A scion is precious. A seed containing all the memories of the ancestor trees in case they are Блин, lost. это будет то семя, которое можно было в форте радость получить. Since the death fog, such a time has come,
But someone hunts our scions. Someone takes them from us. Most. But Sahela, she's alive. She lives still. As long as this scion, she... Her voice catches in her. She is my daughter. Her name is Sahela, and she is taken from us. That is why we come here. Her eyes narrow, her fists clench. Do you know the lone wolves? Yes, Savage is just right. They care for gold. No, but she is strong. She is calm. We come here to get her back, to bring her home. She is everything to me. She is... You do. You speak to her. Then you understand. You see what her She is not only a scion, but a precious child. She cannot be lost. You honor. I fear it is impossible for one of my kind to enter their base. She is taken by their leader, a savage man named Roost Anlon. I do not know why. We plan another assault. We cannot give up. It is better for... I only hope, perhaps you... Good luck. Так, а у меня-то чей амулет? Хейлы. Please, hurry. Anything... I see you. Please, hurry. Палки, блин. Anything you can find out. Anything you can do to bring her home. She cannot be lost. Что за перчи? Перчи, гута перчи. Шляпа. Короче, мне походу нафиг этот амулет не уперся, я так понимаю. Нафиг он нужен, если как бы это того этого. 5,65 собака. Собаченцы. Так, а я от брони и избавился, получается. Эй-эй-эй. Ай-ка обратно. Вот эти перчи давай. Часто, ну, не то чтобы часто пользую, но получается. А вот это пока перекинем. Это сюдой. Тудой. Пока так. Так, где там это, мадам-то? Hurry. Anything you can find out. Anything you can do to bring her home. She cannot be lost. Уйти. Ага, вот это я не могу продать. Все понял. Значит, это важное кольцо. А та страница Хилы не важна. Список кухарки. Черт с тобой, пускай будет. Ой-ой-ой. Ай, засеемся. Понял вас. Вас понял. Странно, я думал, что этот амулет надо будет кому-то передать, там туда-сюда. I can't make out the script. Так, давай, знаешь что? До сюда доберемся. Глянем, кто тут и что тут есть. А жесть тут какая-то. Мне бы как-нибудь чисто посмотреть, добраться. Кто тут обитает, насколько они мощные типы. Блин, вроде и без убеждения никуда тут. Вроде и прям. Ну, у меня жопа будет просто сразу же задница. Даже не передница. Так, ладно, валим туда. А куда валим? Так, с этими потрепались. Отсюда мы его обратно валим.
Чуть не сдох, ты смотри. Все, не устоять. Слишком уж нравится химичить. They don't come visit your tongue. Who will? Wouldn't you like to know? Так, давай-ка вот так вот. Keeping it together, please. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. What I offer nothing less than the wisdom of the ancients. Keeping it together, please. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Тарам-парам-пам. Так, погнали. Погнали, знаете что? Вниз сейчас зайдем. Вниз зайдем. What's this? I found something. Look at that. A fresh face. And a good to meet you, Governor. What's your point? Take all the time. Pleasure doing business with you, Governor. Так, а здесь-то я, если... Нет, от этого я не отличу, но с ним и драться-то не надо. А надо драться... Вот, по-моему, с этой чувихой, 12 уровень, у меня какой 10-й. От нее-то я выхватываю 100 очков. А это куда ведет? Угу. Так, а тут ведь прикол какой-то есть, типа эти. Да. Ты собака какая? Что можно взять? Типа ничего нельзя взять. Smoke billows from this strange contraption. Quite a beauty, ain't she? Go first. Now. Oh, and by... Smoke billows from this strange contraption. What do you want? Boss is busy.
Good. Boss, could you listen up? Don't waste his time. These are explosive. Not no more, she ain't. Come on. You're one of us, ain't you? Tell us what happened. I brought you up from girl to woman, Marla. Like He lifts his right arm, showing a white bandage beneath his ribs. A wet red spot shows through. this ain't the thanks I expected. Who sent you? The formidable dwarf slams his fist on the side. Enough! Do you know they killed Anhar? Do ya? Start talking sense or I'll take that tongue right out of your mouth and fry it for supper. Bart, Cade, get her to talk. His sneer travels from the restrained dwarf to you. And you. You better have a damn good reason for... Tell the truth. Так, Мордус. Я что-то слышал, что он с Лохаром с этим связан. Brave lad. All sitting here now. I hope for your sake you've got good news for me. She alive? I'm impressed. Magister who's it? You one of her little seekers? Chasing down Godwoken and begging them to save us all? Alder's been telling us all kinds of this and that about Godwoken. And since so no, I'm not convinced. We're swirling the drain. If someone doesn't plug it, we'll slip down. So, what do you want? Ah, and it just so happens I can help you. Depending on what you can do for me. He gestures towards the bandage across his side. Had a bit of family trouble lately. My girl Marla got it in her head to come after me with a short blade. That ain't like Marla. Ain't like her to pull the silent treatment either. And wouldn't you know it, that blade she used wasn't any normal bit of steel. Guy's name is Mordus. Bit of a loner, but smart as hell. I sent a few guys to go check on him, see if he knew what had got into Marla, but no one can find. I'd like a word with the guy. Glad you see it that way. No one's seen him in a good few. I've got some people checking out his house. Now tell them I sent you, and they'll let you know what they've found. Truth is, they might be glad to see you. Reckon a sorcerer will have better luck finding one of their... One more thing. Like I said, Mordus is... If there's something you want to find out from him, you might want to ask before... Here, you can take this off my hands. More suited to your good luck. Его я отдал. На арене пока нет смысла сражаться. Я только выхвачу. Значит, что, чапаем от седла? Чапаем от седла. Понял. А это же... А, Друдена. Все, я тебя увидел. Я тебя услышал. Наркошки, а? До мистера черный бык, до Мордуса. Ага. Стоило бы догадаться. Что, наверное, вот он и есть. Дом этого Мордялиуса. Да. У нас есть вход тут, есть вход там. А, так вот я с кем в прошлый раз дрался. This must be the place Loha mentioned. It looks unassuming enough. Ну, что я могу сказать? Пожалуй, на этом надо завязывать.
Тоже ролик длинный получается. Поэтому спасибо всем, что оглядели. Ну и пойди увидимся. Всем счастья и добра.